ditlhatlhobong tsa ngogotlola ba fiwa tlotla. Kansele ya toropo ya Francistown e tlhofofatsa melawana e mengwe go godisa dikgwebo potlana le go tlhabolola toropo eo. Mo go tsa metshameko lekgotla la BFA le kopa dikgwebo tsa monogae go thusa ka madi a dipaakanyo tsa the mess go tsaya karolo kwa WAFCON. Wetso yo a ranolang ka puedi a tla kene Patricia Chobonyane. Me ga re tsena mo dikganyeng tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o kopile tshwaragano gareng ga banni ba motse wa ga Maila kwa Kanye le setšhaba ka kakaretso go thusa puso go tshwara batho ba ba tsweletseng ka go gapela ba bangwe matshelo. Fa bua mosong ono fa isitse matshediso go go Ramasire morago ga gore reka bo Masire yo dingwaga di masome a ferang bobedi le borataro a fitlhelwe ka mosupologo wa beke eno a tlhokafetse. Tautona o supile fa dikgang tsa polano tsa mohuta o di sa jese di welang segolo jang ka batho ba gapela matsholo go sena le baka lepe gore ke eng ba dirile jalo o nthatile boti ka pego. Motse wa Kanye o setse o gamaragile morago gore rangwana a go tautona wa pele wa bobedi a fitlhela a tlhokafetse mo mosong wa mosupologo mo go belelang a bolailwe ke bangwe a robetse. Reka bo Masire yo ne a le dingwaga di le masome a hera bobedi le borataro 86 yo neng a sa tlhole a na le thata ya go itwela. O tlhalosa a tsetswe botshelo ke bangwe bosigo mme go sa itshupe gore ke eng se se bakileng gore a bolawe jalo. Le ha re ntse re tsena re ntse re lebile megala ya gagwe e ne ile go dipatšhe di ne di le go ne gona le madi a le go ga gona sepe se e leng gore se tserwe le a dikhi tsa dikoloi di ne di le teng go o neng a tsena o ne a tsena hela tota go lebegela gore sa gagwe tota o ne a tsile ko go ka batla hela go mo heleletsa botshelo. Tautona Masisi jaaka motsadi a tsisa matshediso go ba lelwapa. O bonala gore ba ba iranyana maikelo le a bone ne ile gona go gapela motho botshelo go le motlhomo go bone ga se mo re go tlwaetseng Botswana go mo gongwe mo lapelo go utse botlhoko ya ne ke re ke tle yana ke emetse puso la ntlha mma ke tle go supa ga ke leme nokeng ke la le lona ke garogile pelo hela ka lona ke soloetsa gore re tla ira bojotlhe bo re ka bokgonang mme le re thusa ya ka ntse ke bolela borre ko kgotleng ga ke re le re thusa ke raya botlhe mo Kanye ba ba ka tswa bana le moshwadinane yana wa gore go ka tsogorileng. Balolwa ba ba santse ba gagameditswe ke tiragalo eo ka reka bo Masireng a tsamaile ka tsela e ba neng ba sa e sologela segolo jang ka ene le mogolo. Ya ka o buile go a makatsa gore montho o kana fa dingwaga tse di almost 86 a ba ka tsa go bolawa ka se se lebegang e le contract killing. Bana ba rona gore a tota ba dule mo tseleng mme ra iso gare le re sena tshepo re itse ra gore ke go rata ga modimo. Masire ke ba supile ka ha ba lebogetseng kgomotso e e lerileng jaanong tautona tshwanetse re ne re o ira jaana re nna re le wena re isa maleboko go wena ka gore lehatshe le o le eteletseng pele le tlhasetse mme nako tsotlhe ga tiro tse di ntseng jaana di iragala o gakologelwa ba o ba eteletseng o tle go ema le bona. Tautona Masisi o tlise matshediso a supa fa puso e tla kgalema fela thata ka jaana tiragalo eo e sa tlwaelesega ebile sa supe se lehatshe la Botswana le leng sone. O nthatile boti BTV News Kanye. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o ka ile fa sabe sa peeletso mo thutong e lengwe ya tse di konokono mo go goge maitlamo a itsholelo e ikaegileng jalo ka dikitso ka se a gwetla banana go betla tsela e pharologano ya go fetola ka fa ba dirang ebile ba akanyang ka teng go diragatsa maitlamo a
Tautona Masisi o ne a bua kwa moletong wa bolesome le bone wa ipelelwa maduo a baithuti o neng o rulagantswe ke lekalana le le laolang ditlhatlhobo la Botswana Examinations Council back gompieno. Modiro o ne o lemoga baithuti ba le 36 ba ba dirileng go gaisa go ralala lefatshe leno mo ditlhatlhobong tsa PSLE, lekwalo la bosupa JC Form 3 le BGCSE Form 5. O tshidile o nkabetse ka pego. Seabe sa baithuti ba 36 se setse se bonala mo mohameng wa thuto ka go dira ka bokgabane ga bone go thusa lefatshe leno go ithelela maitamo a lone a go nna le itshulelo e e ikaegileng ka dikitso. Tautona Masisi yo a gang a gatelela seabe sa banana mo dithabololong o kgothatitse banana bao go hetola dikakanyo le ka ba dirang dilo ka teng gore ba itirele bokamoso jo ba eletsegang. As a nation, we need to nurture and build up the positive mindsets of these young Botswana. Once we do that, a knowledge society will be an easily attainable reality. While still in the quest for change, we count on our youth to change the prevailing narrative about our education and its outcomes. For some time, we have grown accustomed to the unfortunate narrative that the quality of our education, as measured by the academic performance of learners, is not measuring up, not one bit. Debatable as that assertion may be, government has taken steps to challenge the assertion by reforming the education space to promote quality education. Tswelelopele ya ditsamaiso le tiriso ya maranyane mo mohameng wa thuto di na le seabe se segolo mo thabologong ya mohama o. Your performance bears testimony to the ideal that any learner who interacts sufficiently with the learning material will do well in the examination. Current BGCSE awardees belong to the cohort whose scripts were marked digitally through an electronic marking platform that BEC introduced in 2022. They are also a cohort on whom outcomes-based education curriculum was introduced. Some of the subjects that they set for in 2022 were assessed in an outcomes-based assessment approach. They are thus a cohort of pioneers. Moithuti yo ba gaisitseng bothe mo Botswana ga mmogo le balekane ba gagwe ba itamile go tshegetsa serodumo sa lefatshe leno sa thuto go se isa kwa mankaleng-kaleng le go nna le seabe mo maitamong a go thabolola bodiredi. It is because of God, our parents, our teachers who have pushed us, given us the resources. I thank them all. My friends and I, the top achievers BGCSE, will be leaving the country soon. But this is a very great way to live it. Environments of such capacity, filled with such people of high esteem, show us that indeed it is possible to go to greater heights. Kgaoganyo ya madi a setšhaba a bontsi jwa yone e hiwang lephata la thuto ke sekao sa maitamo a puso a go beeletsa mo thutong go goga maitamo a itsholelo e e ikagileng ka dikitso. We are basking in the warmth of your support and the support of this government, because year after year we get the biggest share of the budget to run this ministry. And for that, we would like to thank you and your cabinet. Lefatshe leno le ipeile pele maitamo a go netefatsa gore bothe ba nna le tshiamelo ya go hiwa thuto ya boleng ka go lekana ebile go sope yo salang kwa morago, mme se tsamaelana le maitamo a tebelopele ya mafatshe ya ngwaga wa 2030. O tshidile o nkabetse, Botswana Television, Gaborone. Ra ba lebogisa baithuti bao ba ba duleng ka tseditsididi mme fa re tswelela mothusa tona wa papadi le madirelo mme Beauty Manake o tlhalositse fa dipipe tsa kago le kgopo ya metsi tsa company ya Pipe World di setse di bone mmaraka kwa mafatsheng a sele. Company e dirang dipipe ya Pipe World e simolotse go dira kwa toropong ya Sedibe Phikwe Bosheng. Mamosisiska ka pego. Ka lenaneo la go nna le dikgaolo tse di hapegileng tsa go leka go tlhabolola itsholelo, lefatshe la Botswana le mo seemong se sentle sa go ka phadisana mo mebarekeng ya thekiso ya dithoto kwa mafatsheng a sele, e le jaaka le diragatsa dikeletso tsa lone tsa go nna le itsholelo e nametsang.
kgaolo ya SPEDU e le nngwe ya dikgaolo tse di hapegileng e amogela babeeletsi go tswa kwa mafatsheng a sele ka dipalo tse di kwa godimo. Bošweng company ya Pipe World e boneng dithuso tsa madi a kana ka 40 million pula go tswa mo makalaneng a kadimo ya madi a lefatshe leno e simotse tiro ya yone mo Selebephikwe. You will be able to take your products to the rest of Africa as per the agreements that as a country we signed in the FCTA, and this is the right destination for you to come. And I'm hopeful that the next time we come here, when the FCTA start operating, where we are or behind will be another factory so that we export many of them into Africa. E re maikemisetso e le go isa dithoto kwa ntle, company e kopile go dirisana le dikhamphani tse dingwe tsa mo Selebephikwe. Thomamisang gore eraitso le nna sephato sa dikgwebo mo Phikwe le go ya ba le ba go iba mo Phikwe le Pipe World ke sone o boneng puso ya rona raitso e tsere matsapa othe e thomamisa gore ya le thusa ka lehatshe le sengwe le sengwe go bona gore la bula tsatsing je. Our commitment is that we deliver high quality products to you, and we will also provide employment of over 300 jobs, and this will be achieved by engaging and transferring skills to more local employees. Pipe World e goitlhile gape go tlhokomela le go tsaya tsie babereki ba yone. So invest in your workers, impart skills, have understudies to all those who are not Botswana but are holding senior positions in your companies. Have understudies who will take over once those, exit. Let us discuss all the difficulties that we encounter so that we try and deal with them together. Don't rush to giving up and closing shops when things are tough. Go solofetse gore fa company e setse e simotse tiro yotlhe e thape batho ba le lekgolo mo nakong eno e na le babereki ba le 20 fa ka nako ya kago ba ne ba thapile batho ba le 70. Mamusi Siska, BTV News, Selebephikwe. Ntse re le kwa bokoni jwa lehatshe leno ra toropo wa Francistown re godisang ra disego a re khansele ya ko e kgonne go tlhofofatsa melawana mengwe go godisa dikgwebo potana le gone go tlhabolola toropo eo ya Francistown. Re ra disego buile se mo thutopuisanong ya bagwebi e maikelelo a yone e ne e leng go buisana ka gore toropo kgolo ya bobedi Francistown e ka godisiwa ka tsela e tsiang. Abigail Madorobo wa bega. Toropo ya Francistown e le makgathana thapong a bagwebi go tswa mafelong a farologaneng e se kgele sa dikilometara di le 159 go tswa toropong ya Bulawayo kwa lefatsheng la Zimbabwe. Ka jalo e na le tshiamelo ya mmaraka wa bajibareki ba ka tshwara 200 million. Sengwe sa tse di fitlhelwang mo go yone ke mafarathata a borogo jo bo tumileng ka leina la spaghetti. Fela maikaelelo a thutopuisano ya bo e le go tswa ka maano a ka thusang go godisa bagwebi ba toropo e go thabolola itsholelo ya yone ga mmogo le ya lefatshe. This is just a consultative platform earmarked for the business community together with the production development departments ba mo toropong ya Francistown ka maikelo a go tla to unpack the local economic and assess how we can facilitate itsolelo ya toropo ya Francistown le ka re ka go disang ka teng. Strategy that was compiled ka the period ya 2015-2021 the vision was Ronamo Francistown was a dynamic city promoting sustainable and inclusive local economy. So the objectives, some of them included creating a conducive environment for investment by providing quality services. Our aim as LED is to ensure that we revive the city and revitalize it after the closure of the mines SETSWANA and BCL, which had a ripple effect on the economy of the city. The city is a corridor of activity for truckers en route to Zambia and Central Africa. I'm quite impressed with this meeting because we've been experiencing challenges as the SME, recent access to the information in Chwananzabo Caesar, for what are the opportunities, business opportunities in Francistown.
we are quite excited as BITC to be part of a forum like this, because this is where we get to engage with the stakeholders, with the business community, share ideas on how we want to develop and take the city forward. And from the discussions that have been taking place here today, you can see that people are eager to effect change in the city. Ntlha e nngwe ya botlhokwa e neng ya gatelelwa ke gore bagwebi ba tshwanetse ba ata lenaneo la MAITSEBOENG gore ba te ba fefose ditlhabololo. Abigail Madorobo, BTV News, Francistown. le kalana le tsamaisanano la setšhaba la diboka tsa mekatakata, meetings, incentives, conferences and exhibitions, MICE strategy la Botswana Tourism Organization BTO le supa fa le lemogile fa go na le dikgoreletsi dingwe tse di itsang lefatshe leno go atlega mo maitekong a lone a godisa mahama wa bojanala. Se se builwe ke mookanoki wa mebaraka kwa lekananeng leo Re Mpho Raboloko mo thutopuisanong e neng e tshwerwe kwa toropong ya Gantsi Angela Enosa Kapego. Mahama wa bojanala o na le seabe sa 5.1% mo itsholelong ya lehatshe leno le ntse maikelo le go tsoketsa go nna 8% go lemogilwe ga go na le dikgoreletsi dingwe tse di tsang mahama go gola. Lehatshe leno le tsweletse ka go dira mananeo a ka one le ikaelang go itebaganya le dikgwetlho tse. Mahelo ka bontsi hela ha 9 a tsha kana 10 go ra gore go sa thola go na le a lot of activity mo re go bitsang ka square night life. A ona le bone ba jana la ba tsile mo lehatshe la rona ke letso a bone ke gore ba tswele konte ba e go bona lehatshe ba itse go le go ntsi ka lehatshe gongwe dinako tse leng gore go tswala ka tsone madirelo dira bona gore ba jana la ba rona ba ska nna le nako yone ya go kana tshono ya go tswela konte go ka kolela mona twa lehatshe la rona go be go nna gape le melao e leng gore gongwe le yone re lemogile gore e ka tswa le yone e kgoreletsa gone gore gongwe go ka nna le gone gore go tswelele. Go na le lenaneo le lengwe gape la Tourism Master Plan le le tla gogang dingwaga di le 10. It was also intended to grow tourism-related jobs from the current 26,000 to 100,000 jobs, 100,000 plus jobs by the year 2033. It was also intended to increase the international tourist average length of stay from the current, I think, 2 to 3 days to at least more than that, so that the expenditure will spend more money. Transit route, we want to be a destination. It was also intended to facilitate wider citizen participation in the tourism sector and spread the benefits of tourism more widely. Bangwe ba ba itsetsang ka tsa bojanala ba re ba lemoga botlhokwa jwa go sala tsamaiso morago ka dinako tsotlhe. As long as you abide with Remahupu or counseling and tourism, they check if you have toilets. That's the most important thing. You will have where you put your litter, you have water, they will always give you a license for Hansi Show. So let us do the right things. Sometimes we fail because we don't want to do what we are told to do. We have proposal that think we can work in this region, but as I said, you are the players in the field. You know what is working in Hansi. What works in Hansi may not be working, maybe not be working for any other area, or there's a special need that we need to include in the strategy so that we turn around things in Hansi. Mo malatsing a sa tswang go heta ba BTO ba ntse ba tshwara dithutopuisano le bana le seabe ka go harologana go ralala lehatshe leno go ba tlhokeletsa gore re mo tlhalenano le tsengwa mo tirisong a o ba le malala laotswe. Angela Enosa, Botswana Television, Gantsi. Re konetela tona wa dipagamo le ditiro tsa dithabololo Re Eric Molale o rotloeditse badirela puso go tsibogela dikago tsa puso tse di tlhokang go baakangwa a gatelela botlhokwa jwa go bereka mmogo go setswe ditsamaiso tse di maleba morago. Re Molale o buile se fa etetse sekolo se segolwane sa Molefi Senior kwa Motshudi go lekola lefelo le baithuti ba jela mo go lone le le tlhabolotsweng go rata moranyane le bofelo Motsumi Kapego. Marulelo a lefelo le go jalwa mo go lone kwa sekweleng sa Molefi ntse a le mo seemong se se siamang e sa le ka kgwedi ya Moranang go gola.
se se ne sa pateletsa tona ya dipalamo le ditiro tsa ditlhabollo Re Eric Molale. Go tsibogela seemo se, Re Molale wa kgoletse baeteledipele ba kgaolo mo go berekeng mmogo go netefatsa gore tikologo ya sekwele e nna ye siameng gore baithuti ba kgone go ithutela mo go yone. Dikwele tsotlhe and all the districts should take the cue from this project here. They must take the cue from Tirisanyena and Namakhaulunye to make sure that the school is functional. The learning environment is conducive. So, it was also to buttress the issue of coordination and development, to commit to working together to overcome challenges. The classrooms, staff rooms, teachers' quarters, they're in a very bad state. My prayer is for leadership of this district to come together. Make sure they do an assessment, thorough assessment of all the schools. Tona rotloetsa maphata a mangwe go nna le madi a go tlhokomela dikago tsa bone ka nako tsotlhe go tlhomamisa gore ba babalesegile. Hazard, because on one side it was the kitchen where food for the learners is being prepared. On the other side it was just rubble. So that is what really got the minister to come here. After it was reported, an emergency procurement for the works, because so emergency procurement, we procured a contractor to come and do the works. They quoted within 5 weeks. And they managed to complete the works in 3 weeks, which was a plus for us because we managed to save on time and we also managed to save on expenditure. We did not go over budget during this project. Lefelo le la bojelo mo sekweleng sa Molefi jaanong le buletswe baithuti go le dirisa. Go rata Moranyane, BTV News, Mochudi. Wetso molotsana o thobisa morwarre thato khosi more go hatsa metshameko morwarre right to man le clothes awa ire clothes clothes a gona la ile molao ke go leboga thata thank you matla metlo a modisa ke go di gorosa ke bidwa thato khosi more ke gorosa tsa metshameko tsa Botswana tonight a re bepe go go stlhoeng e re ja ka setlhopha sa setšhaba sa bommesa the mens se ipakanyetsa go leba kwa kgaisanyong ya AFCON ya monongwaga le khotla la Botswana Football Association le letseletswe re phutego ya babega dikgang kwa Lekidi Football Center e mo go yone ba neng bangwe ka dikgwebo le setšhaba ka kakaretso go tsenya letsogo mo go thuseng setlhopha seo se se tla bong se phadisana ko le kgetho la bobedi ka tatelano ran kgengonyane le go bona one sehedi ba rulagantse pego e latelang. Morago go iponela phatla go kgaisanyong ya AFCON ya ngwaga wa 2022 ko Morocco le kgetho la ntlha, the mess ba buile gape ba iponela phatla le kgetho la bobedi mo go ya monongwaga e le yone e tla tshegetswang ko Morocco. Mookamedi wa Botswana Football Association Mfolo o supile fa ipaakanyo e maleba e le yone ka thusang gore lefatshe leno le fitlhelele kwa sekamogala kganyeng kgotsa le gone go ka fenya kgaisenyo eo ya AFCON 2024. From my own opinion anyway, my standpoint, the way we prepared for the 2022 continental showpiece, it was not good preparation. Because I remember we just had one game against Zambia and they also refused to more than Hobusa game Arona. They didn't do that. And the team was just in camp, go joining, go Rapa, and then we went to Morocco. So that is why today we are taking this call very, very seriously. We need to prepare well for this continental showpiece.
mogolwane wa tsa ipapatso go lekgotleng leo la BFA Masego Busumane o gwetlhile bagwebi ga mmogo le Batswana ka kakaretso go tshwarelaganela kgetsi ya tsie le go tswelela ba latlhela mo letloleng bonyenyane jo ba ka bo kgonang go thusa the mess gore ba nne le dikampa tsa ipaakanyo tsa motia tse di tla ba thusang go dira lefatshe leno motlotlo. This is about the women, this is about the women in football, this is about empowerment, and this is about trailblazing women, breaking ceilings, and for the first time, we have the mess consistently giving us pride. If we just make a flashback, in December we took our under 15 women, girls, little girls, they took position 2 in Kosafa in Zimbabwe. Then right now in camp, we have the under 17 preparing for the FIFA World Cup qualifiers against Burundi on the 6th and the 9th. So you can see that there is a trail of success in our women in football. So we need to really come on board and prepare and pledge and commit ourselves, because it's not just for the BFA, it's not just for the government, but football brings us together. Let the success of our national women's football team be a statement to the strength of unity and determination. Continue to champion gender equality in sports, and let's inspire the next generation of female footballers. The mess e solofetse go tsena mo kampeng ya ntlha ya tse tharo tse di rulagantsweng mo kgweding ya Tlhakole kwa Turkey pele ba ya go ya bobedi kwa Saudi Arabia ka kgwedi ya Moranang, mme ba konetela ka ya boraro e tla bong e le kwa USA mo kgweding ya Motsheganong. E tla re go tswa ko USA setlhopha se lebe ko Morocco go ya go simolla kgaisanyo eo ya AFCON 2024. Ryan Khengonyane, BTV Sport, Gaborone. Ditlhopha tsa Africa Borwa le Mali di letse di fetetse kwa di-quarterfinaleng tsa sejana sa Africa kwa Ivory Coast. Africa Borwa e letse fentse Morocco ka dino tse 2-0 tse di tsene mo karolong ya bobedi ya motshameko ka Evidence Makgopa le Tebogo Mokoena go ntshetsa ntle setlhopha sa Morocco se se mo maemong a ntlha mo kgaolong ya Africa mo dipalong tsa lekgotla la FIFA. Maduong a mangwe Mali e fentse Burkina Faso ka dino tse 2-1 go fetela kwa di-quarterfinaleng go ba fitlhelang ba emetswe ke ba tshegetsa kgaisanyo Ivory Coast. Metshameko eo ya di-quarterfinal e simolola ka la botlhano kwa Nigeria e tla lebagana le Angola fa DR Congo yona e thulana le Guinea. Kwa bokhutlong moeteledipele wa lekgotla le le okametseng kgwele ya dinao mono gae la BFA Macklin Letswiti o tlhotsa kwadile go lemoga botshelo jwa ga molatlhegi Mangole yo letseng a tlhokafetse maabane a supa fa a ne a na le boitseanape jo bo kwa godimo mo mererong ya tsa kgwele ya dinao mo Botswana. Mangole o neng a kile a bereka jaaka motshwara diphala o ne a tuma thata mo mererong ya kgwele ya dinao a bereka mo komiting kgolo tsa ditlhopha tsa Mgodisane Fighters le Township Rollers e le mo anamisa mafoko wa tlhwatlhwa. Dithulaganyo tsa phitlho di santse di tsweletse. Pego eo e re tisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko, mme kwa bokhutlong a moawa ga Re Mangole the Octopus o re bala ka kagiso. Benson moaga Re Mangole o re bala ka kagiso ke ne ke mo itse thata na le kakapa ha go tla ka mo mererong ya kgwele ya dinao, mme gape kgang e tona morwarre ke kganya ya the mess gore ba re ke go bona sponsorship ba dirile bontle ke bona ba tota ba tshwantse re ba tshele madi le sekgwama sotlo go bona go batla jalo ira ditlhogo re tabogile. Thank you motswara wetso ka tselentseng la re lebe ditlhogo gape pele re kgaogana. Baithuti ba ba duleng ka tse ditsididi ba dirile go gaisa mo ditlhatlhobong tsa ngwago tlola ba fiwa tlotla. Kansele ya toropo ya Francistown e tofofatsa melawana mengwe go godisa dikgwebo potlana le go tlhabolola toropo eo. Lekgotla la BFA le kokota tota le kopa dikgwebo tsa monogae go thusa ka madi a dipaakanyo tsa the mess jaaka ba tabo ba tsaya karolo kwa AFCON. Wetso ke go leboga thata nne kagiso.
Conversation with Africa is proudly brought to you by Old Mutual Botswana. Habari, Dumelang. Hello, Africa. Welcome to Conversation with Africa. It is the premiere of this show that unpacks the Pan-African conversation on Africa's integration, socio-economic matters, and trade. I'm excited to be your host as you join me in this Pan-African journey. In today's premiere episode, we host His Excellency Mohamed Shidir, who's the Kenya High Commissioner to Botswana and the SADC Plenipotentiary. Welcome, and do join me as we have these conversations.